Hello. Thank you. Hello. আচ্ছা আমরা হচ্ছে কিছু ইম্পর্টেন্ট ফ্রেজ বলি Hello. ফ্রেজেস ফর গিভিং গুড নিউজেস মানে গুড নিউজ দেওয়ার জন্য আমরা যে ধরনের ফ্রেজ ব্যবহার করি আর কি আই এম রিয়েলি প্লিজড টু আই এম রিয়েলি প্লিজ টু টেল ইউ সামথিং মানে বলতে হবে যে কিছু একটা বলবেন সেটার আগে বলবেন যে আই এম রিয়েলি প্লিজ টু টেল ইউ তারপর বলবেন যে গল্পটা কি দ্যাট then I am really pleased to tell you that I met a nice guy today. I have got a bit of good news to tell you. আমার কাছে একটা ভালো নিউজ আছে তোমাকে বলার জন্য। That is my mom is coming today. I have got some brilliant বা some great news বা some wonderful news, some splendid news. যে কোনো একটা অ্যাডজেক্টিভ আপনি ব্যবহার করতে পারেন। You know what? মানে তুমি কি জানো কি হয়েছে? I have got a bit of great news for you. আমার কাছে একটা সুখবর আছে and your result has been published and you got A plus. No, I didn't get A plus. Whatever. হ্যাঁ। Great news for you. Great news for you. You get a great news. A great news for you. Your girlfriend is leaving you. Okay, no problem. Praise for responding to good news. Good news কিভাবে রেসপন্ড করতে হয়? Wow, that sounds exciting. যে হ্যাঁ মানে এটা শুনতে অনেক মানে শোনাচ্ছে দারুণ তো দ্যাটস গ্রেট ওয়াও দারুণ হাউ ফ্যান্টাস্টিক কি চমৎকার হাউ ফ্যান্টাস্টিক গুড ব্রিলিয়ান্ট গ্রেট ওয়ান্ডারফুল স্প্লেন্ডিড নিউজ হাউ ফ্যান্টাস্টিক নিউজ হাউ ব্রিলিয়ান্ট নিউজ দ্যাটস গুড দ্যাটস ব্রিলিয়ান্ট that sounds like great news. Congratulations. That's wonderful. Fantastic. I'm glad to hear that. I'm pleased to hear that. Great news. Incredible. Incredible মানে অবিশ্বাস্য সুপার মানে দারুণ লাকি মানে তুমি অনেক ভাগ্যবান সাউন্ডস গ্রেট মানে দারুণ শোনাচ্ছে ও হাউ হাউ ওয়ান্ডারফুল মানে কতটা দারুণ আই ক্যান বিলিভ দ্যাট আমার তো বিশ্বাসই হইতেছে না আচ্ছা প্রেস ফর গিভিং টু ব্যাড নিউজ কিভাবে ব্যাড নিউজ দিতে হয় আর কি ব্যাড নিউজ দিতে সাধারণত আমরা অনেক কিছু ব্যবহার করি মানে অনেক ঘুরি আহ, আহ, I'm afraid I've got some bad news for you মানে I'm afraid এখানে ভয় পাওয়ার অর্থ বোঝে না মানে অনেকটা মাপ চাওয়ার মতো আর কি যে আমি মাপ চেয়ে নিচ্ছি যে আমার তোমার জন্য কিছু ব্যাড নিউজ আছে I'm sorry I've got a bit bad news for to tell you মানে আমার কাছে কিছু ব্যাড নিউজ আছে তোমাকে বলার জন্য I really don't know how to say it আমি বুঝতে পারতেছি না এবারটা কিভাবে বলবো বাট এর মম ইন ট্রাবল এর মম ইজ ইন ট্রাবল তোমার আম্মু অসুস্থ হয়ে আছে বা তোমার আম্মু সমস্যা আছে I'm sorry to have to say this মানে I'm sorry যে তোমাকে আমার এটা বলতে হচ্ছে বাট you are going to be fired from your job I really feel bad to have to say this মানে এটা বলতে আমার খুবই খারাপ লাগছে বাট বলতে তো হবে এরপরে বাট বলে সব কথাটা বলতে হবে প্রেস ফর রেসপন্ডিং টু ব্যাড নিউজ কিভাবে ব্যাড নিউজে রেসপন্স করতে হয় লাইক আই এম অফুলি সরি দ্যাট মানে আমি খুবই দুঃখিত শুনে এটা আই এম সরি টু হিয়ার দ্যাট আই এম সরি টু হিয়ার সাচ এ টেরিবল নিউজ মানে মাই গুডনেস ও ডিয়ার টু ব্যাড আই ক্যান বিলিভ ইট আই ডু সিম্পাথাইজ ইউ মানে আমি তোমাকে সহানুভূতি দিই প্লিজ একসেপ্ট মাই ডিপেস্ট সিম্প্যাথি মানে আমি তো মানে সহানুভূতি জানানো আর কি আই নো হাউ ইউ মাস্ট বি ফিলিং মানে আমি বুঝতে পারছি তোমার কেমন লাগছে that must be awful that's awful pity unfortunate right then we have a vocabulary then end of the classes okay there are some vocabularies like regular classes আচ্ছা এখানে কিছু irregular verb সিস্টেমে দেওয়া আছে কি যে arise arose arisen awoken awakened backslide backslid backslidden be was were been bear bore born beaten become became become begin began bent bet beaten beat bind bound এরা শিখে নিতে হবে পড়ে নেবেন এরা পড়ানো তেমন কিছু নাই এই ক্লাসে তেমন কিছু নাই আই থিঙ্ক এইগুলো আছে so we are leaving we're just going to finish the class if you have any question you can ask your question and you can raise your hand also
Hello. Do you have any question? Anyone? Any request? Any suggestion? No, nothing. Hello. আমরা ক্লাস শেষ তো করবো ভাই এখন। হ্যালো, শিওর? আচ্ছা, আর কিছু? আমাদের ক্লাস শেষ হয়ে যাবে এখন? হ্যাঁ, তেমন কিছু না এখানে। এখানে আচ্ছা, যেগুলো আছে এগুলো পড়তে হবে আর কি। এখানে আমি পুরাই দেওয়ার কিছু না আর কি, যে মেক মেট মেট মিন মিন্ট মিন্ট, বুঝতে পারছেন? জি, এটা তো এগুলো তো পড়তে হবে। ছোটবেলায়। হ্যাঁ, এখন আবার পড়তে হবে যদি ভুলে যান আর কি। হ্যাঁ, ছোটবেলায় প্রতিদিন 10টা করে শিখতে হতো, তাই? ভুলে গেছি। আচ্ছা, একটু দেখে নিবেন তাহলে। হ্যাঁ, আমাকে টিচার অনেক মারতো এগুলো মুখস্থ করার জন্য, আমি কখনো মুখস্থ করি না পরে। এরপরে পড়তে পড়তে শিখছি, মানে এগুলো এভাবে কখনো শিখি না। এরপরে পড়তে পড়তে যখন দেখছি যে এরকম ব্যাপার আছে, তখন বুঝতে পারছি যে এগুলো কিছু একটা আছে। দেন একটু বড় হওয়ার পর একসাথে পড়ে নিছি। একসাথে পড়ে নেওয়ার পর বুঝে গেছি। আচ্ছা, অ্যাকচুয়ালি যদি শব্দার্থ জানেন তো বাকিগুলো সব ইজি হয়ে যায় আর কি। হুম, হুম। সো থ্যাংক ইউ, থ্যাংকস ফর জয়নিং মি। আপনারা ডিনার করতে পারতেন, অ্যান্ড আই ওয়াজ মানে হ্যাঁ, মেকিং ট্রাভেল। না, থ্যাংক ইউ ওয়েলকাম। ভাইয়া, গুড নাইট। গুড নাইট। থ্যাংক ইউ, গুড নাইট। Good night. Have a nice